told you, but you didn't believe me. These guys are not human. Yellow blood. Let's make this quick. They all wear silicone masks. See the line around his neck? And no, it's not a fucking tan line. They're all gone. None of them are real anymore. Bye-bye. Melanin pigment, right? Right. Is so unbelievable, George. They use it in computer chips now because it has an ability to transduce electrical energy. Can you imagine this? It has this incredible ability to hold on to and transduce and manipulate electrons, electronic energy, and photons, photonic energy. It's a fascinating molecule. In February 2018, in Vietnam, a group of young people went fishing in Ma Trang Lagoon at night. After a while removing the fish caught in the net, they discovered that there was a silver ring stuck to the net. The young man was observing the bracelet when a hand reached out and pulled him under the water. Some people thought it was just a fake video, but after taking a closer look at the video they discovered it was indeed a raised hand with a black face and bright eyes hidden under the water. This hand performs the action very quickly, only when slowing down the video can be clearly seen. This young man was later successfully rescued by others after he had drunk a full stomach of water. That's Starlink! Dude, come here. Dude, it's a bunch of satellites. Dude, it's a whole bunch of satellites. Here. Just be going to it. Oh, wow. Oh my god. That's like a Starfleet. That's crazy. What are they doing, man? These people inside the Hollow Earth have been living there for 2,500 years. There is one continent inside the Earth and one ocean. Their capital city is built around the original lost Garden of Eden. The vegetation grows like a paradise. The people live to be up to 800 years old. They communicate with telepathy. The inner Earth people have built these androids that fly their flying saucers out to reconnoiter the outer Earth. Our government has been knocking flying saucers out of the sky and back engineering these flying saucers. The people that live in the Hollow Earth are not extraterrestrials. They're from the lost tribes of Israel. This ancient hunting technique is still used today. In the country of Pakistan, you'll find the Indus River, which was once home to the ancient Indus Valley civilization going back 5,000 years. Hunters here create masks out of birds they've previously hunted. They submerge their bodies underwater, holding out branches for other birds to come and land on. And when other birds land to interact with the bird masks, the hunters quickly grab them. What an efficient method! Artifacts found within the region imply that this method may go back to the time of the Indus Valley civilization. In fact, it seems the boats being depicted in these artifacts are still very much the same boats used today. Because of the oil spills and all the other poison that we put into the water, and we're looking at all this stuff and we think that's what the world is like. We look at all this negative stuff and we put that projection, put that image out on the rest of the world. And what God had to show us is, no, the world will heal itself. The world takes care of itself. Earth takes care of itself. Elijah, your body will naturally heal itself.
it's the black woman, but there's something mystery to the black man we'll get into in a few minutes, and I'm going to show you some bibliography on this to break this mystery in a few minutes. I've been talking about this for years, but I'm going to give you some stuff on that. All right, y'all all right? I should bring me a podium up in here the next time. Going right along. I want to get a couple of things to see, a couple of things that we need to do. Now, it's interesting here that in some other iconology of the Christ mystery is that when you see the halo in the Jesus symbology, the Jesus iconology around his head, that was an ancient symbology of the afro. Just like the goddess Medusa with the snakes out of her head is the symbology of dreadlocks or the locks. Now it's interesting here because the white people picked up on it. You had the Detroit Pistons that came out of nowhere and started back kicking ass with Ben Wallace. You see what I'm saying? And Ben Wallace, whenever you get to Ben, that's Hebrew for son. You see what I'm saying? Ben Wallace, they had tracked it whenever he didn't wear the fro, they lost. The game they lost in LA is when he had his hair cornrowed or whatever. And he didn't wear the fro. But when he wore the fro, they was winning. The white boys picked up on it until during the celebration in the whole week, a 2-week period after, they had the power of the fro. And white folks was walking around with fros in Detroit. I came like the day after the championship. They even had Afro trivia on all the radio stations. Who wore the Afro in Mod Squad? And so if, with us, we could call them, white folks is very hard, so they win a lot of money on the shit. Or who did this fro in this particular band? You see? So they had all this stuff, and they was talking about the power of the fro. You see? This was a whole ritual was going on in Detroit, but they picked up on this Ben Wallace thing and the energy. Also, he reminded me of Dr. J when they had the big fro. I said, I ain't watched fucking sports in years. I ain't watched basketball since Dr. J retired. Well, I said, wait a minute, who the fuck that with that fro? And it made me go to the goddamn TV and watch the playoffs because of this fro. Now, I said, damn, what the fuck going on here? I'm watching this shit here. I'm thinking it's Dr. J. I go to Detroit, and they got a whole phenomenon going on, white folks walking around with afros. And talking about the power of the fro. A lot of energy and stuff on the iconology with that whole Jesus symbol and the whole halo thing. You see what I'm saying? Everything is everything. But this is when it is when white people pick up on it. Who are these people come up here and beat fucking LA Lakers? You see what I'm saying? You see, everything is everything. Now, here it is again, some other information. 2 books is out again. One is, what's that guy name that did Mustafa Gadala's book called Tutankhamun, The Living Face of God. And in this book, they talk about that all the stuff that you get on Jesus actually happened to King Tut. He was the one that was the son of the living face of God. They said, and they give all this similarity. Anyway, there's another guy, Ahmed Osman's book out now called Jesus in the House of the Pharaohs. And it's talking about the Tutankhamun thing. So they tie all this stuff, and all this particular information is coming out. This guy's named Ahmed Osman wrote the book Moses and Akhenaten, one and the same. And it's Ahmed Osman book. Years ago, he also wrote a book called House of the Messiah that they re-released called Jesus in the House of the Pharaohs recently. And in there they saying that's King Tut. The whole Jesus mystery, and Moses is Akhenaten in his 2 books. Ahmed Osman, get his books. You see what I'm saying? And they deal with all of that stuff. They deal with all of that.
Very interesting. Going right along. Now, everything that we're dealing with here, with this war and all this stuff on terrorism, this is very, because I got to tie all these pieces in. They're telling you that they are preparing for a terrorist attack. All of a sudden, they are sure that they're going to have an attack, and they got Homeland Security and all this stuff that's going down. There's a mystery of what they're telling you about the terrorist attack. It has something to do with you, and let me tie it in. Like the video, hit the super thanks, drop out. Because in the text they were talking about a people that in the Jewish inception, that they actually inceptionalized and fostered the civil rights movement. When he was retiring from the Speaker of the House, they asked him, what's the greatest thing you think in the history of America by you being the Speaker of the House that you have witnessed during your whole tenure of the Speaker of the House? He said, I saw every other group in America get to where they wanted to get through with the laws that was made by black people, the civil rights, except the black people. They're the only ones that benefit from it. So the Jews was the one who started. Man starts levitating during African voodoo ritual. They are killing our youth, so can you see? But this guy is tired, this guy rocket. A noite é feiticeiro, que não, o gato foi dominado por uma entidade malvada, minha família. Enfim, e foi isso também que este cidadão não identificado também notou na sua casa. Como aquele barulho estranho estava sempre a lhe incomodar, aquele minhau, minhau, ele saiu de casa para confirmar mesmo se é gato ou não. Abriu a porta, saiu e viu, não, é mesmo gato então, epa. Entrou dentro de casa e pegou sale, só mesmo sale, e atirou no teto. Assim que ele atirou sale, o gato tinha que fugir. Mas não é isso que aconteceu. Ele atirou o sale e de repente, do lado de trás da sua casa, ele sentiu um barulho, bum! Epa, ficou admirado, mas que barulho é esse? Aí tinha um gato, de repente o barulho é assim mais. Epa, ele deu a volta da sua casa e foi ver. E encontrou esta jovem que vocês estão a ver na tela, minha família. Esta jovem que tem aparentemente 23 anos de idade, minha família. E o senhor ficou admirado. Mas que é isso então? Você quem? A pessoa não estava a conseguir falar completamente nada, minha família. Epa, o homem mandou chamar o soba. Vão chamar já o soba, porque vi aqui um gato que se transformou em ser humano. Foram também buscar o soba, tal como vocês podem ver na imagem. O soba foi para lá, entrevistou a menina, ou bem dizer, a jovem, disse que tem mesmo 23 anos de idade e é mãe de uma filha. Além disso, a mesma jovem também foi entrevistada por uma emissora naquela localidade, a famosa Rádio Eclésia. O jornalista da Rádio Eclésia também entrevistou a menina.
A menina não falou muita coisa, mas falou uns mamos básicos, ok? Não falou que não se transformei em gato, não, mas falou só que tem um filho, não queria falar muita coisa, minha família. É um caso muito chocante. Como é que um ser humano vai se transformar em gato? Para o Soba que já tem noção desses tipos de cenas sinistras, para ele é apenas uma bruxa que estava a bungular. E o Sally lhe prendeu. E como o Sally lhe prendeu, ela voltou no seu corpo normal, que é ser humano. Quer dizer, ela entrou no corpo de um gato e se transformou em um gato. Quando lhe atiraram Sally, o poder sumiu e ela se transformou em ser humano, minha família. Eu sei que parece loucura, de verdade, é difícil isso entrar na cabeça. Mas, família, aconteceu, ok? A imprensa estava lá, o Soba estava lá, e quando existe um caso de feitiçaria e o Soba está lá, é porque é sério, minha família. A população toda estava lá, tal como vocês podem ver na tela, minha família. Não dá para entender, e eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acredita neste caso? Para ti isso faz sentido? Ou é apenas conversa para boi dormir? Por favor, minha família, deixa a tua opinião nos comentários desse vídeo. E depois dos Sobas pegarem na menina, eles contactaram os familiares da menina para virem buscar a menina, para depois levarem a menina para um julgamento no bairro da Umbala, que é no bairro do Soba, que foi lá para solucionar o caso, ok? A polícia nem foi chamada, até porque este caso seria um caso de polícia, né? Só que em certos casos a nossa polícia não gosta embora de se envolver, porque sabe, não tem nada para fazer aí. E o julgamento dos Sobas não é tipo o nosso julgamento, tipo assim, você culpado, não. Eles vão fazer um ritual. Um ritual macabro, sinistro, para conseguirem determinar se você é bruxa ou não é bruxa. Não é que não, você fez isso. Você fez isso. Não é mesmo só assim, bota mãos aí estranho, bota dancinha aí, bota de pau, vão é bruxa. Então vão lhe condenar, ok? E as condenações dos Sobas não são condenações que respeitam os direitos humanos. E infelizmente é assim que funciona. Se o Estado deixa que os Sobas façam isso, é porque o Estado sabe, conhece muito bem o poder dos Sobas, minha família. E eu sei que nesse momento algumas pessoas estão a duvidar do caso e por dizer estresse. Se calhar ela mora não é bruxa, se calhar ela foi roubar na casa do senhor, mas o senhor, quando atirou o Sally, ela se assustou e caiu no chão e ficou assim. É possível, mas o senhor afirma que viu gato, ouviu sons de gato, sentiu pegadas de gato e de repente o gato virou humano. Minha família, nós contactamos o professor Carlinhos Assala, que é psicólogo, para nos dar a sua opinião sobre este caso bizarro. Devemos começar a estudar esse tipo de fenômeno, porque até neste momento a ciência ainda não desvendou todos os mistérios da natureza. Ainda há muita coisa por estudar. Agora, o fato de dizer que porque isso não existe no ordenamento jurídico angolano, que não existe, isso é ser lunático ou marciano. Porque eu costumo sempre dizer que as leis são produto de usos e costumes. Mas nós, no nosso país, parece-me que não aplicamos esse princípio de Montesquieu. E assim que nós nos baseamos nas leis que são, digamos, de origem romana, que nós chamamos o direito convencional, e menosprezamos o direito costumeiro. Vocês viram no âmbito que as pessoas que estão justamente a analisar essa questão são Sobas. E os Sobas, normalmente, quando nós realizamos esse tipo de estudos, nós trabalhamos com eles, porque nem todas as ciências já foram reveladas.
ainda as ciências ocultas que devem ser reveladas. É por isso que, resumindo, como acabei de dizer, a ciência ainda não conseguiu desvendar todos os mistérios da natureza. E nós, os angolanos, não devemos ter esse preconceito de pensarmos que somos europeus implantados em África. É tempo para que os acadêmicos, os cientistas angolanos possamos começar a realizar estudos desse gênero para melhorarmos entender esse fenômeno, porque só se pode resolver problemas sociais quando estamos devidamente fundamentados acerca da realidade. E esse problema da feitiçaria, da bruxaria, das ciências ocultas, é um problema social, que até neste momento está a ser aproveitado, principalmente pelos pastores que estão a vir do Congo, da Nigéria, dos Camarões, porque estão a aproveitar justamente essa ignorância dos angolanos, para ele poder justamente aplicar as suas práticas, digamos, ocultas. Esta é a opinião do psicólogo Carlinhos Zassala. E eu quero ver também a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoa o que está mais cheio agora. Ficamos por aqui, família. If you haven't heard, Madonna went live on TikTok and... I'm sorry, who? Who the fuck was that? I don't know what y'all are smoking, but, this is Madonna. This right here. And this is also Madonna, the legend. So, I don't know who this hick y'all are trying to play, but, I don't know what's happening right now, but can I please go back to my timeline, because I do not like it here. Universal gods, please and thank you.